Alright, good day to each and everyone. I hope I am audible sa inyo nga end. So if you're ever wondering, kinsa man nga tingog. Okay, so before we discuss what's on your screen, no, if you can see no sa screen, no, before we get to discuss this, allow me to introduce myself. So I'm Sir Kenneth Manders Yerbasiono. I am one of the work immersion teachers or supervisors handling the subject. Particularly, I'm handling gas 12. So actually, tulo mi kabuok na work immersion teachers or supervisors, but on behalf of my fellow teachers or supervisors for this subject, I will be spearheading this orientation on your portfolio. So later on, we'll get to know unsa ni siyang portfolio. Unsa ang mga included nga mga contents or activities ani niya. Okay? And mind you guys, it is very important for you to be aware of all of the necessary information that we're gonna be talking about in this orientation, no? Especially kung unsa ni si portfolio on how we can comply this one. Okay? So actually, to be honest, guys, no, this is my second time recording this video. I've done recording, and it turns out na mute man day siya. So it was roughly an hour kapin no nga sa tawag na nga video. Pero pag check nako, wa din nitingog. Alright, so ato ni siyang dalion. So welcome no to our work immersion orientation. Time check is already 2 o'clock in the morning. Oh my god. Okay, welcome sa atong work immersion nga orientation. So allow me to present first the supervisors or teachers handling the subject. For the STEM supervisor, we have Mr. Luis Fernan. For the ABM and UMS, we have Miss Ivy Jean Kaira Templa. And for the gas supervisor or teacher, none other than me. Okay, so welcome again to our work immersion. No? And mind you guys that this will be posted sa YouTube. So I'll be just sending the link sa inyong respective teachers for this subject. And then attendance will be checked. Of course, attendance will be checked. And our mode of checking the attendance is through the comments. No, you just have to type your name, your grade level sa comment section. Ang attendance nasa comment section. Oh, sa comment section, and then you have to take a screenshot and then upload that one sa inyong respective na silids. So that your teachers would somehow determine kung kinsa ang ning attend, kinsa ang naminaw, or kinsa gyud wala. Okay? Importante jud kay ni siya. Basin niya magpangutan na magnanga mo ba magtulala mo ba kung sa inyong buhaton kuan dili mo makatanaw ni work immersion, dili mo maka-join. So importante gyud kani siya, again importante kini siya. Okay, so our agenda for this orientation, we only have two. We have the specifics of the portfolio, unsa ang portfolio all about, how can we complete the portfolio, unsa mga activities needed nato pagabuhaton sa ato ang portfolio, and as well as the grading system for the subject. So I'll be just kanang paspasin this ako na paspasan gamay ha kay kuan medyo duka na guys. Okay. So when we talk about portfolio, so to put it simply lang ha, it is the collection of all the activities, all the performances, all the insights, or your experience in general when you're in your work immersion period. So tanan ninyong ipambuhat ng activities, tanan ninyong experience within the time frame nga nag-work immersion mo sa particular nga industry or particular nga company, portfolio na tawag na to ana. It is a collection of all that tanan, basta collection sa inyong mga learnings dito, activities. That is what we call as the portfolio. Now, kanising si portfolio guys, this is a prerequisite no for your securement sa inyong graduation. So kani si portfolio, document ni siya nga kinahanglan ninyong ipasa by the end of your work immersion. Because this will serve as an evidence or a testament kumbaga that you really did undergo a work immersion no sa kaninga subject.
Because if ever walay portfolio nga ma-present sa mo, therefore dili may makapamatuod that nag-work immersion mo. Okay? And if ever wala mo ka work immersion, therefore you have not met the requirement for this subject. From the subject name itself, work immersion. Therefore, you have to undergo work immersion. Pero if ever gani, wala ka kang work immersion, it's because wala kayo na-present ng portfolio. Therefore, you have not met the requirement for you to graduate on this particular subject. Okay? Hagbong man eh. to be simple lang ba. So dapat lagi may portfolio, mahuman gini yung portfolio, guys. Okay? So unsa man inaani ni mga portfolio? Usually, ang naani is your personal information and your immersion data. Actually, naani siya sa first part sa atong portfolio. Don't worry ha, kay sendan lang muna mo og file, PDF file sa kaning portfolio, or later ato ni siya i-run through at pakit-on ta mo sa inahong aning portfolio nato. Ug ako siya explain each page sa atong portfolio sa ano yung pag-answer. Okay, we have also the company or institution profile, and we have also the daily time record. So kani siya ma-run through lang ni nato later. Okay? Now, kani kamo, you will be provided with a file, no? Sa portfolio. I-post ni siya sa inyong respective na silid, sa inyong mga work immersion teachers. Now, what you're gonna be doing is that you shall, meaning it is required, you shall print it in a short bond paper. Dili siya pwede back to back. Okay, you have to print it in a short bond paper, dili back to back, and the deadline shall be on February 13, 2026. Okay, parehas og date sa ato ang work ethics seminar, if you can still remember. Okay, especially sa GAS katong nag-announce ko. GAS ha, I hope you mark that date. February 13 is work ethics seminar spearheaded by our work immersion coordinator, Sir Ngoho. And at the same time, that will be the exact pod nga date for the submission of your hard copy sa portfolio. Again, you have to print it in a short bond paper, dili back to back. Deadline will be February 13, right after the end of the work ethics seminar. Ipasa niyo sa kuha, ako na siya i-verify if kompleto ba niya yung hard copy. Ako na siya i-check. And then, if ever gani walay mahatag sa ko nga portfolio, I'm sorry to say, pero dili mo na mo i-deploy. Ha? Dili mo na mo i-deploy if walay portfolio. Timanin na siya. So, you still have ample of time. You still have a week. It's because wala mo may examination, di ba? So, you still have a week to secure a hard copy for this portfolio. Probably by tomorrow, amo ni siya i-send ang file so that you can start printing. Roughly na siya sa around 39 pages if I'm not mistaken. Okay? So, 39 pages na siya. And ang kaning inyong portfolio, dapat inyo sa ampingan ha. It's because ang ato ang portfolio man good, by the end of your work immersion period, ato na siya i-bind. Muna nato siya og murag libro kumbaga. So I have a sample, ako lang siya picturean, and then ako lang po i-post sa silid. Isan lang po na ako sa inyong mga teachers. No? Mura ni siya i-book bind. No, so dapat ato gid siyang ampingan. Kaya ato siya ampingan, dili na to siya like hugaw-hugawan, dapat dili kumot, dapat dili gisi, dapat walay basa sa kape baron. Dapat neat gud siya. Inampingan gud siya. It's because we'll be book binding this one. Okay? So again ha, you have to print it in a short bond paper, dili back to back, deadline February 13, 2026. Now, ang atong portfolio, the contents of the portfolio is divided into 3 cafes. We have the pre-immersion, immersion proper, and the post-immersion. Sige, tulo ni kabok ha. Sa pre-immersion, guys, on February 13, you shall submit all the activities in the pre-immersion phase of the portfolio. Okay, the remaining shall be answered and to be submitted after your immersion. Okay, so on February 13, ang inyong ipas is di tibuok gyud nga portfolio nga hard copy, di ba? Nga naa tong tulo ka book phases. We have the pre-immersion, we have the
immersion proper. At the same time, we have the post-immersion. Kato siya. Amo to i-check if kompleto ba to siya nga mga contents. And at the same time, dapat ninyo by this particular date, February 13, dapat mahuman na pud ninyo ang mga activities sa pre-immersion nga phase ra. Okay, sa pre-immersion nga phase ra. It's because amuha na siyang kwaon, okay, ang pre-immersion nga phase, and then ang ipabili na mo sa inyo ha, nga dad-on ninyo, once i-deploy na mo, kay ang immersion proper o ang post-immersion nga phase ato ang part sa portfolio. So duha ra ka phases ang mabilin sa inyo ha. It's because ang pre-immersion phase nato ninyo, we will be checking this one. Okay? And with regards sa activities, do not worry, it's because ang activities dito has already been discussed sa inyo during your meetings. Katong confidentiality sa workplace, mga work ethics, naari siya dito. Maura dito siya, dito rin siya mag-revolve ang mga activities sa pre-immersion nga phase. And at the same time, mga documents na need ninyo i-secure. Okay? Do not worry because you still have ample of time to comply with the pre-immersion phase nga mga activities. Okay? So let me reiterate again ha. On February 13, ang inyong i-pass is the whole hard copy gud tanan. Okay, katong roughly around kon man na siya 39 pages na siya. Katong tibok 39 pages ang inyong i-pass on February 13. Okay? Na kompleto siya sa pre-immersion, post pre-immersion, immersion proper and post-immersion nga mga phases. Now, make sure that in-pass ninyo sa overall hard copy sa iyong portfolio, nahuman na ninyo, na-complete na ninyo si pre-immersion phase nga activities. It's because amo na siyang kwaon, okay? Amo na siyang kwaon, and then amo na siyang checkan. Okay? And the remaining si immersion proper o si post-immersion, mo na siya among ibalik sa inyo ha. After checking all of the contents if kompleto ba or dili. Amo na siya ibalik sa inyo ang duha ka phases so that mauna sa inyong ansiran during your work immersion period. Okay, nagasinabot ra, I hope I make sense. Again ha, February 13, the submission of the completed pre-immersion phase nga mga activities along with other nga mga remaining nga phases. So, in general, tibuok ko siya nga hard copy sa portfolio ang inyong i-pasa in February 13. Okay, I hope I make sense. Now, we have also here the securement of barangay clearance na document. It's because sa inyong pre-immersion nga phase sa inyong portfolio, naari ito'y nakabutang nga mga clearance documents, and one of which is the barangay clearance. Actually, daghan to siya. We have the medical certificate, we have the vaccination card, but let us just disregard that one. It's because according kang Mr. Moho, our work immersion coordinator, we're only required to have or to secure the barangay clearance. It's because kani siya nga to ang portfolio was during the pandemic. Okay, pero wala na pandemic karon. So dili na ta need og dili na ta need og medical certificate nabulol na ko. Gidoka na ko. Dili na ta need og medical certificate as well as katong vaccination card. Only the barangay clearance is required. Now, in order to secure the barangay clearance, maagi sa ka sa inyong purok. Ha, di ba ni maagi sa inyong purok, mga sa purok clearance sa inyong purok president. And once gani makakuha na mo og purok clearance, then go right away. Go directly sa inyong barangay, no, mangayo mo og barangay clearance. Now, sa mga nga barangay, guys, kay free ra ni siya ang paglukat og barangay clearance. Pero I don't know sa uban nga barangay if naa siya bayad or wala. Pero sa sa barangay Nahilon, libre ni siya. Okay? Pero if ever man gani na bayad sa inyong barangay, mga around 100 plus, 120 man ta siya. Pero ana na siya nga range, 110, 120. Okay? So, need na ninyo i-secure ang barangay clearance to be attached in your pre-immersion nga portfolio. Naara to siya, part dito na siya activity dito wherein ato ninyo attach si barangay clearance. Okay? And again, to be submitted on the set deadline for checking. Okay? And take note as well, the revision of the resume and cover letter or application letter shall therewith attach along with other necessary documents. Now,
Barangay clearance na secure, check. Now, naapoy part sa inyong pre-immersion portfolio wherein you need to paste as well your resume and the application letter. Now, as for my section nga, ang ginandulan sa GAS, no? Majority gyud sila ha. I commend no sa GAS kay majority sila ha. Although daghan kinasay 16 na sa kabuok. Roughly around 50, 52, 51 mata to. Mana sila og submit sa ilang resume and application letter. And I am already done pod checking no sa ilahang resume. And I've already provided comments and feedbacks kung sa need nila improve sa ilang resume. So ilang pagabuhaton is that they have to print no their improve or revise na resume to be attached sa ilang pre-immersion nga portfolio. Kato na lang bag-o na nilang gi-revise no based sa akong corrections nga gina-provide as well as the application letter. Okay, now sa application letter, I know for sure nga ginaingnan mo sa inyong teachers no that ang recipient kay sila mismo no ang mga teachers. Pero as you've known, ginasendan mo og file sa inyong schedule no ug asa mo i-deploy unsa nga lugar o kinsa ang inyong mga immediate supervisor didto. So I hope lang nga inyong na-check ang file nga ginasend sa inyong teacher. Okay? Ako apod I hope lang akong GAS nga ginatan-aw to ninyo ang inyong schedule og inyong lugar kung asa mo i-deploy. Now, since naa naman to nga file, i-access to ninyo, makita ninyo kung asa mo na belong nga work immersion place nga asa mo i-deploy. Ang recipient dito would be your immediate supervisor ato nga workplace. So instead of kami as your work immersion teacher as the recipient sa inyong draft nga application letter, i-change na ninyo sa inyong immediate supervisor sa kato nga workplace nga yung pagka-deployan. So naara na nga niya didto. So copy ra to niyo nga, i-paste ra to niyo sa inyong recipient sa inyong application letter. Okay, same goes for their contact information and unsa man siya nga company or unsa man siya organization o DPWH, unsa man diha, NorthMed o butang na inyo diha. NorthMed supervisor ba na karon. So mura na yung i-change sa application letter. Okay? Then i-paste lang gyapon na siya sa inyong work immersion portfolio. Hard copy gyapon. Hard copy sa resume, hard copy sa application letter, as well as the barangay clearance. Am I clear? Okay. I hope I am understood. Okay? Again sa resume, ang inyong i-paste no hard copy of the revised or the improved nga kuan sa inyong resume. And the cover letter, ang revised wherein i-change ang recipient sa actual nga immediate supervisor ninyo sa inyong workplace. Okay. So kani siya again to be submitted on February 13. It's because it is included sa pre-immersion phase nga mga activities. Now, let us go over sa inyong grading system. Okay? Ang portfolio guys, ako rin siya i-run through. Ako rin ipakita sa inyo ang file later. Don't worry. Okay, so the first quarter grades shall be based on the completion of the activities in the SILID and the submission of the collated activities of the pre-immersion phase of portfolio. Now, so first quarter nga grades, the written works and the performance task shall be based on the completion sa mga activities sa inyong respective nga mga SILIDs. I know for sure na yung mga activities diha. It's because same ra mga activities ginahatag. Now we have there mga case analysis, sa bato, katong quiz baron, katong draft sa resume o draft sa application letter, kato need to ninyo i-complete. It's because we will be reflecting that one to the written works and the performance tasks respectively. Okay, naman ina. But as for your quarterly examination, I know some of you are already kanang ginaingnan sa inyong teacher nga wala mo'y quarterly examination. Which is true. No, wala may quarterly examination nga same sa kanang ginatake sa ato ang mga junior high school o senior high school no sa uban nga mga subjects no. Pero kani sa ato ang subject nga work immersion, lahi ang type sa exam diri. Instead of katong written or katong naa sa silid no, to multiple choice, ang inyong quarterly examination nga mo reflect dapat dito would be the collated activities sa inyong pre-immersion nga phase. Or in other words,
ang pre-immersion nga phase ninyo maoy mo reflect sa inyong quarterly examination. Therefore, that's why I urge you to submit your pre-immersion phase during our work ethics seminar on February 13th, after sa work ethics seminar. Okay, it's because we'll be checking that one. So that by next week, Monday, na inyong grades. Okay, I hope I am understood, no? So, again, akong balikon, ang inyong activities sa silid, adto na mo reflect sa either written works or sa performance task. And as for the quarterly examination, that would be the completion sa inyong pre-immersion phase nga mga activities. Mao na siya mong basihan for the QE. Now, that's why guys, for those na mag-iban mga students, even sa ako nga giandulan, na uban students nga from day 1, since day 1 up until karon wala gisundan na sa klase. Unsa man ganahan ta mang graduate? Kung dili mang ganahan mang graduate atong tabangan nga dili tamang graduate. Charis. Joke lang. Dapat kuan ha, katong mga lacking sa mga activities dapat i-comply na to siya as soon as possible, dili siya maabot og February 13. It's because that's the submission date. Magkarakara na mo. Ha. Katong walay sudlan nay, I don't know. I'm sorry to say, if ever dili mo makakumpay sa mga activities or even this one, the very important man nga document, the portfolio, dili gyud mo ma-deploy. Okay? So, kinsa man to na mga classmates or kinsa man to na mga ilang classmates nga walay sudlan na gyud since day 1, please do extend an effort to tell them na comply lang at the very least so that namin ma-input sa inyo ang class record. As well as the portfolio need na i-print siya. Need hard copy i-pass in February 13 along with the completed pre-immersion activities. Okay? I hope I make sense. Now, let us go over sa atong second quarter nga grades. Now, excluding sa pre-immersion nga phase, since adto man to siya na belong sa inyong first quarter nga grading, sa inyong second quarter, it is based on the completion sa inyong activities sa inyong immersion proper as well as the post-immersion nga mga activities. Sa immersion proper o sa post-immersion, they are reflected sa ato ang written works and performance task respectively sa second quarter. Pero sa inyong quarterly examination, nakadepende na siya sa unsay evaluation sa inyong immediate supervisor sa inyong workplace. Kay i-evaluate mo na graduhan mo na nila. Kumbaga. Okay? So the QE or the quarterly examination, ang mo reflect dito is your score, no, based on the evaluation of the immediate supervisor sa imong workplace. Okay? If unsa ba yung performance dito, unsa ba behavior nito, kipat ba mo, dabak ba mo, tamaran ba mong dako, maka-affect na siyang evaluation na mo reflect sa inyong quarterly examination. So that's why when you're in the actual field of work na gyud, i-simulate na mo kung unsa gi realidad sa pagtrabaho. Okay, do your best. No, do your best, be responsible, di magpabadlong, especially mga boys, mga gahi kay go. Nagi ko'y mabatian gani, magpabadlong lagi. Na, sorry. Palihog ha, dili magpabadlong when you're already deployed. It's because it does not only reflect kung kinsa ka, but at the same time, it reflects kung kinsay nagdasi mo. It reflects our institution. Makaingana ni sa, ingani din ni mga estudyante sa CRMC. Please, I don't want to hear that kind of what do you call that? That kind of connotation gikan sa inyong mga supervisor. Okay, or that kind of basta observation nila sa inyo. Again pakitang gilas ta kung nanata sa atong gina-deployan or work immersion na page, pakitang gilas ta atong pakita nga pihan ning si RMC wa subuan tuman naman kuyawa wala pa nangabot ang kauban nimo nga mga kuan dito kana mga workers wala limpyo na kayo, limpyo ng CR grabe naman sa automatic sa evaluation perfect score. Nga na ba pakitang gilas ba pabida-bida ba? lang. So again the second quarter grades will be based on the pre-immersion proper, post-immersion nga activities as well as the evaluation from your immediate supervisor.
Okay? So that is all for the grading system as well as part sa mga portfolio. Ako lang siyang balikon, no? Sa ato ang portfolio, you have to print it dili back to back in a short size bond paper. The deadline for that one is February 13, 2026. Now, make sure that once you pass all the hard copy, the overall hard copy of your portfolio, naari to ang tanang phase, pre-immersion, immersion proper, and the post-immersion, you have to ensure that the pre-immersion phase ng mga activities, kompleto na siya. It's because ibili na ninyo sa AMUA. So that we will check that one. Okay? Ang naara sa inyo mabilin, dadon ninyo during your deployment or all throughout your immersion period will be the immersion proper and the post-immersion post-immersion nga mga activities. Okay? And kana siya, immersion proper or post-immersion, we will be checking that one right after, or you'll be submitting that one right after the end of your work immersion journey. Inyo na siya i-submit sa MOA. And after that one, once gani, masubmit na ninyo sa MOA ang remaining nga na sa inyo ha. Okay, amo na siya i-compile along with the pre-immersion phase. Kaya amo na siya i-bookbind. Ato na siya i-bookbind, guys. Nindot na kaya siya tanawon. That's why gina-encourage ta mo or gina-require i-require gyud ta mo nga dapat neat gina siya ang inyuhang portfolio. Nindot kaya siya, gwapa kaya siya. Dapat kung unsa na inyong gihatag sa kuha pag-print, unsa na siya kahamis, dapat mo pa na ipagbalik ninyo og submit sa kuha once mahuman na iyong work immersion. Dapat ingana siya kanindot kalimpyo. Na gani ko makit-an gamayng abog diha automatic 0 lang. Basta ang pingi na siya, kaya ito na siya i-bookbind. Now, manata ana ari na punta sa mismong file gyud. So muna siya inyong portfolio, guys. I hope makita ra. Okay, makita ra siguro. So the first page sa inyong work immersion portfolio, what is siya? You have to fill in your name, your strand, company nga adto mo gina-deploy, and the school year, 2025-2026. For those nga wala pa kibaw sa mga school year. So we have here the description, no? So when you talk about work immersion, it is one of the course requirements for graduation. Okay? Now take note ha, asa mo insert si portfolio dre. Si portfolio usahay siya ka document nga nag-attest, no? Nag-serve as an evidence that you have undergone work immersion, because you can't have work immersion if you have no portfolio. Okay? So if you have no portfolio, therefore, di mi kaingon nga na work immersion ka. And if wala ka nag-work immersion, therefore, you have not met the course requirement for graduation. So sa may pasabot na therefore, hagbong. So muna na siya ha. Nga na siya ka-important si portfolio. So, muna siya ma-description, no? So here, we have here the pre-immersion. So kani siya, by the way, okay? Okay ra na din niyo ilabot og submit. For as long as kani inyo i-submit. Kani, pre-immersion kani. Ari mag-start. Dapat mo ni una na ko makit-an, nagpasis ko pre-immersion. Okay? Roughly na siya sa if I'm not mistaken na 7 na siya activity sa under sa atong pre-immersion nga phase. So to start off, we have here your profile. We have your name, date of birth, place of birth, and other mga personal information. As for the health issues or allergies, if ever na kay allergic reaction baron, okay, kindly specify niyo dre. And if ever wala, just kindly put NA. Okay? Now, make sure ha, na this is for the general yun ha, sa general answering sa atong portfolio. Make sure nga nindot yung agi. Make sure nga readable yung agi. Okay? Neat siya tanawon. Dapat dili siya ingana ka lisod sabton sa agi ni Dr. Rosie Rizal. Ha? Hindi ko kasabot. Please lang, maluoy mo sa ako. Okay. So kani siya here yung 2x2 picture ni siya. You can opt for a photo paper nga kuan nga 2x2 picture, much better if ingana ang case to photo paper. Pero if ever wala gyud, wala may photo paper nga 2x2, pwede ra gyud siya i-print out ninyo
pero make sure nga of the same size yeah. 2 by 2 picture. Pwede ra siya pwede siya printed or pwede ra pud siya katong photo paper nga 2 by 2 picture ninyo if you have, no, if you have any. Now, we have also what are your plans after senior high school. Pwede ra niyo i-specify diha no kung sa inyong plano after senior high school, manabaho ba mo? Because you are eligible naman. Once gani mahuman na ka sa basic education, mag-graduate na senior high school, you're eligible to work. Pero I encourage you guys, I highly encourage you to pursue higher education or college. Okay? So what are your plans after senior high school? Either mag-work na mo or unsa ba or mo still mo college. Then what is your career path? Unsa mo? Ganahan niyo nga profession, mag-civil engineering, mag-chemist, mag-botanist, mag-astronomer, mag-astronaut, mag-unsa man, mag-professional tambay. Kamo, unsa man, ingham lang kinabuhi. Okay? Butang niyo what is your career path? What is your philosophy in life? Unsa inyong mga prinsipyo sa kinabuhi? Ibutang niya diha. What are your expectations and appreciation? These are all your kuan naman. Kindly fill in lang this. And then the introduction for the pre-immersion. Okay, we have understanding the process of work ethics. We've discussed this one. No? DepEd order. I've discussed this one. DepEd order series of DepEd order number 30 series of 2017. We've discussed the definition of terms. Noon sa mga terms ito, work immersion coordinator, partner institution, and such. Okay, let's move on for the clearance documents. As you can see, ubay-ubay, di ba siya? You have the medical certificate, pero di lang siya needed. It's because this is still from the pandemic na times, no? Pero barangay clearance, di din nyo kani barangay clearance. Vaccination card, not necessarily. Maka may COVID, antod karon. Unless na siguro na may COVID. Okay. And kani, by the way, the police and mayor's clearance, it's optional unless necessarily needed by the company. So if ever palukaton mo sa inyong company nga gina-auditihan og police clearance o mayor's clearance, then mo secure mo ani nga documents. But if ever, hopefully wala lang para di mo mahasol, kari lang barangay clearance. Kanilang barangay clearance. Again, kung magkuha kag barangay clearance, need mo approach first sa Purok President, magkuha kag Purok clearance, and then directly na kamaadto sa barangay for the barangay clearance nimo nga document. Na siya bayad, depende kung sa ka nga barangay. Okay? Just prepare lang 120 just in case na ibayad yun. Okay? Now we have here activity 1, the first activity that we're gonna be working on, the worker. Kindly read with feelings. It is going to happen. Work is on the way. MA. OA. Okay. Now, here, as you can see, how are you ready to work now? We have here different na mga guide questions. Do you possess the essential characters, talent, skills of being a worker? How will you prepare for the work immersion? Now, as you can observe, no, there are 3 questions. So I'd expect that your responses would be plausible or would be reasonable enough in terms of size or in terms of length. So as you can see, taas ba ni gi-provide sa tuwa nga space. So I'd expect that you have to maximize the space provided for your responses. Ay ko tagay ko sa sentence ha. Si kumuton ko na yung papel. Imagine na, pila yung questions. Fulo ka buok. So I'd expect at least 3/4 of the space provided kay malukop ninyo. Okay? Be plausible and reasonable with your responses. Usa ka sentence, duha ka sentence, grabe naman sad. Introvert yarn, ayaw niya magsalita. Dapat reasonable ha or plausible. Activity 2, setting up expectation. Now, being a newbie in the workplace, there can be overflowing thoughts or blah blah blah. Still, you have to answer it with reasonable length and size of your responses. Okay, the do's and don'ts in the workplace. You just have to jot down, no, sa do's and don'ts kung si angay mo baton or sa di mo angay baton sa workplace. For the do's kay do. Basta kana angay mo baton kay be punctual at all times, arrive on or before the time in, no? Be responsible, be initiative, be resourceful, dili maghinanaw, dili magkuan sa panadya. Pwede po sitaw kana respect other kana mga do's and sa don'ts kay
dili magdinamak, dili magpabadlong, dili magsig absent, kana. Okay, bambutang na yung mga don'ts nga mga kuanon diri. Okay. Na kana bitawon ka ng mga don'ts, bitaw ka ng dili angay buhaton. I hope ha nga dili gyud na ninyo buhaton ha when you're ready to workplace. Dili gyud mo magbabadlong. Kung lagi koy madunggan lagi, mutawag kani yung supervisor sa kabantay lang gyud mo sa ko bitaw. Especially gas. Daghan ba mo mga laki di ha bantay mo sa ko out mo sa ko. Di magpabadlong gyud kay na. Diyos ko. Okay. Sorry, reflection. Na-typo siya. Okay. We'll be kuan lang. We will be fixing this typographical errors. So sa reflection, what can you say about the company's guidelines, rules, and regulations? Or are there any rules that you can think of that is not acceptable? So you just have to inquire or based on your kind of observation lang sa ilaha nga company, no? Were there any rules nga ilahang gina-implement that are not acceptable or not sa imong galingon? You just have to specify here. Okay? But make sure lang ha that you maintain a positive na tone sa imong kuan. And as for the activity 4, discretion and confidentiality in the workplace, we'll discuss this one. No, I know for sure nga na-discuss na po ni sa inyong mga teachers, no, for other nga mga grade level sections. So, this is similar with the activity that we have sa case analysis wherein you were provided with different na mga scenarios, no? So, you just have to respond kung sa inyong tanaw ang the best course of action for this scenario, no, about confidentiality. So, the space provided here for your answers. Yung sa kay angay na itong buhaton, no, about the confidentiality sa ato ang workplace. Now, sa activity 5, the conflict resolution in the workplace. Unsa inyong buhaton, what is the best course of action if ever there are instances na ay commotion, na ay misunderstandings, no? Sa inyong workplace, no? Kung asa mo nag-work immersion. So, unsa kay angay nimo buhaton? Inyo ba silang buwagon or inyo ba silang pasagdan? Bahala mo diha. Basta as long as makita na ko unsay best course of action when dealing with conflicts, no, sa inyo nga workplace. Unsay best course of action. Okay. So we have here the student's resume. So ari ninyo i-attach ang inyong hard copy sa katong inyong revise or improve na ninyong resume based on the comments or the feedbacks that I provided or your work immersion teachers have provided, no, sa inyo ha. Ari nyo ang i-attach ang iyong resume at the same time sa inyong application letter. Again, just change the recipient sa inyong application letter sa katong inyong immediate supervisor na dili na ako. Aray ko, dili na ako. Now, take note of this one because I've heard, no, some students from my fellow work immersion teachers have not yet submitted their draft of these documents, resume and the application letter. Ano sa man ta mabuhat? Kana i-deploy na? As soon as possible ha, dapat buhaton na ninyo. Actually, I've heard yun, pila ra, tulo ra ka buok. Tarong ba, diha. Tulo ra ka buok nag-submit. Palihog ko, submit na mo sa inyong resume o sa inyong application letter so that your teacher, no, can provide you feedback or comments kung need ba ninyo improve or okay na ba inyong resume o application letter. Palihog ko. Cooperate. Unless siguro di ta mangganahan mag-graduate. Ingon lang mo sa kuha kay tabangan mo nako. Ha, kung dili mo ganahan mag-graduate, tabangan mo na kung dili mo graduate. Sinabot na ta? Oh, sige. Salamat. Okay, again ha, reminders ha. For those students na wala kabuhat pa ni sa ilang draft sa resume o sa application letter, please do it as soon as possible before February 30. As well as those students na lacking sa silid, again, reminders, kindly comply. At least na lang comply. Wala na lang gani. So, danay sa klase, di pag mo comply. Maayo. Pila akong ihata nga graduan ni? 25? MA. Okay. The last one, activity 8 for the pre-immersion nga phase, clearance and documents. Again, barangay clearance, you have to secure this one. The rest,
the medical certificate, kani vaccination card, wala na ni. Discarded na ni. Pero kani si police clearance and mayor clearance upon the discretion na ni sa inyong company. If needed ba na niya or dili. Okay? Now, manata sa atong pre-immersion. Ano naman ni, daghan lang ginig mga blank spaces. Okay, don't worry for this one, kaya ako lang ni siyang i-fix, no? Kaning mga spaces. Now, model siya until sa tuwa lang koan, clearance documents, mag-stop ang inyuhang activity sa pre-immersion nga phase. So, ari kari kutob sa activity 8 ang need niyo i-pass on February 13 along with this one. Kani. Work immersion proper na ni siya. Ay, dili pa di guys. Napadi siya sumpay. Okay. Napadi siya sumpay. Sorry. Ay, kuan. So, sumpay sa activity 8 is your parents' consent. Importante kani siya. Okay? So, name nimo and then name sa imong parent or guardian. Printed name and then date kung kanus kanus ani nakuan ang iyang signatories. Okay? Kani mock job interview. Kani mo funny. Okay? Actually guys, to be honest, we really planned for this one. No, that we will be conducting a mock job interview right after the completion of your resume and the application letter. Inyo na ihatag sa mua and then we'll be interviewing you. It's really an interesting yun nga activity unta. Murag nindot kay sa akong tapanan-aw ba nga. Magatubang ko sa inyuha as an interviewee ba ya. Mapila ko yung pagkurog-kurog. Actually, it is a good nga training, no? That we will be conducting mock job interview, but unfortunately, it wasn't realized because of time constraints. So, wala kita naka-mock job interview. Nindot unta. It's because it serves as a preparation po sa inyo pohon if ever mga apply na mo work, no? It's because na mo job interview. So that during the actual gid ninyo nga application for work yun interviewhan mo, dili na mo makulbaan, dili na mo makurog-kurog. You've come prepared na. Okay? So, as you can see here, we have here mga suggested na mga questions that possible mo pwede pangutana sa inyo ha during a job interview. We have here different na mga aspects, no? May it be interpersonal, may it be behavioral, may it be for leadership, and so on and so forth. And we have also here the general nga mga questions nga gina-ask no, sa interviewee. So, wala maginato ni siya na buhat nga interview, no? Pero, dili maguol. It's because we're gonna be still pursuing this one, but let's have a little improvisation lang. So instead that the work immersion teacher or me as a work immersion teacher will be interviewing you, no? Dili na to siya nga naon because we're time constrained. Rather, we're still gonna be conducting the mock job interview, but rather kamo na sa inyong galingon. You'll be having a self-interview. Kamo si interviewer at the same time, kamo si interviewee. Amazing, right? So what you're gonna be doing is that you're gonna be facing a mirror. Tabang mo sa amin, and then just think of yourself, just think of the reflection of yourself as the interviewee. And you, on the other side of the mirror, ikaw mo interviewer. Okay? So you just have to choose, no? Several questions, probably 2 or 3 questions from the suggested rin na mga mock job interview questions. Pili ra mo diha. At least 2 to 3. And then, muna yung imong ipangutana sa imong kagalingon by looking at the mirror. Self? Could you share with us, could you share to me, self, a recent accomplishment of which you are most proud of? Self? Why have you applied for this position? Self? What skill set do you think you would bring to this position? Now, surprisingly, nitubag ang imuhang kaugalingon sa amin. What would you feel? Imong interview imagine na imong interview ang imong kaugalingon sa amin, nitubag bitaw na. Patay, natay problema diha. Okay, muna yung buhatan ha. You're gonna be facing a mirror and ask yourself, mamili lang ka questions sa kaning mga suggested ones. And then you have to fill in unsa inyong mga responses diri sa atong mga guide questions. We have 3 kabok. During a mock job interview with yourself, are you confident with your answer with yourself? Do you think you did well with yourself?
Putang ka sa mga responses. Okay? And what are the areas that you think you are very good at, and the areas that you need to be, and areas that needed to be improved. Okay, I thought it was a grammatical error. Okay, so okay, putangin mo mga responses diha. And kani, if you're given the chance to go back to a specific question and answer it again, what would what would it be, and how are you going to answer it this time? Sorry for the typographical errors. Okay. So, in this particular question, you have to go back kung saan mo gipili nga questions. The 2 to 3 questions kayo magipili, and you just have to specify them here. So, you just have to go back to the specific questions that you ask to yourself, specify it here, and answer it. Okay? So that we would also know kung unsa ang questions kayo mong gibato sa imong galingon, and how were you able to answer those nga mga questions. Because the question 1 and 2 man good, this doesn't uh, they don't actually deal with unsa nga type of question nga imong gi-answer, but rather unsa nimo pag-answer o unsa yung mga lackings nimo sa imong kagalingon. But on the third question, the third nga question, you have to specify gyud unsa nga question ang imong gina-ask sa imong self, so that we would also determine kung unsa to nga question and how were you able to answer it. Like bongga nga pag-answer. Okay? So mili ra ka diri. Hindi ra si muhang trip. Okay? At least 2 to 3. Now, immersion proper na. So, this is the last part sa pre-immersion nga phase. So, ari mo taman. So, activity 9 dapat ang last sa inyong pre-immersion nga phase. Okay? Activity 9 di ay. Okay, balik ta. So, again, activity 1, the worker. Activity 2, setting up expectation. Activity 3, the do's and don'ts in the workplace. Activity 4, discussion and confidentiality in the workplace. Activity 5, conflict resolution in the workplace. Activity 6, the attachment of the hard copy ng resume. Activity nabulon ako. Activity 7, the attachment of the hard copy of your cover letter. And wala pa di ay. Activity 8, attachment of your barangay clearance. And lastly, don't worry guys, we will fix this one. Kaning mga available spaces. Kani parents' consent. And lastly, we have here the mock job interview nga mga guide questions. Okay, so from activity 1 to from activity 1 to activity 9. Muna siya ang complete activities for the pre-immersion phase. Again, which will be submitted February 13, 2026, along with the whole phases sa atong portfolio. I hope klaro ra. Time check is already 2:54. My God. My eyes are so heavy. Okay, let's go over with the immersion proper. Okay, so the first natong makitaan is the agreement and liability waiver. So you just have to sign here, your name, and then you have to sign here and date for the signatories. So this will be the agreement on the liability. I am fully aware of the duties and responsibilities that I will undertake through the work immersion, and I recognize the authority of my cooperating company. Okay, I renounce and waive any claims against cooperating. Okay. Now, for this one, as you can see, naana ko name of the immediate supervisor. So, kani siya, name of the immediate supervisor. I will leave this one blank. Okay? Okay, I will fix this one. I will have this one just a blank lang, and then you just have to fill in same name sa imong immediate supervisor. Okay? So here, for the immersion proper, these are the expected competencies that you have to achieve during your work immersion nga period. So man siya ang dapat ninyo ma-achieve within that time frame. So you are expected to observe proper work ethics. We'll discuss this one. Kung sa itong mga work ethics na to, dapat na initiative. Dapat na good dapat we encourage open communication. Dapat responsible, dapat respectful, and so on and so forth. We have also safety in the workplace. If ever there are certain hazards sa atong workplace, unsay dapat natong buhaton.
would we remain silent, or we would we would like notify sa ni messenger, we would tell no our colleagues or atong workmates no with regards sa dangers sa ato ang workplace. We have also the sensitivity and culture. Kani guys, I would like to emphasize this one, no? So in the workplace, man God, we are diverse. Diverse. Kana magbuwag ba? Diverse. Diverse ta meaning we are different, no? So dapat we have to be sensitive at all times, no? In terms sa ato ang actions, in terms sa ato ang words, no? Sa atong pagstorya, dapat sensitive ta because every person has different levels of sensitivity, guys. May uban dali ra ma-offend, may uban nga dugay ma-offend. Okay? So para ma-avoid nato ang conflict or away, no? Na ma-offend, we have to be sensitive at all times sa atong ipanulti or sa atong mga buhat. Ha? So, mora na siya, dapat sensitive ta. Kay lisod man na yung magkaaway niya sa kuan, maka-affect man na sa overall functionality sa ato ang workplace sa kumpanya gud. If ever na ay mga individuals within that company nga dili sila magkanait. Okay? Not in good terms sila. So dapat we have to be sensitive yun at all times. Especially mga boys. Hilig ba kining mangantsaw, makinabuang ang mga boys kaya. Boys, reminder ba sa warning? Warning? Wala pa ginabuhat, warning na. Reminders boys ha. Be sensitive as always. We have also filing and arranging of documents, evaluating the work immersion. Okay. Kani COVID-19 wala. Again, the signatories, don't forget this one. Students shall not be given other activities outside of those previously agreed upon which are anchored on the stated competencies. Now, kani siya, now, okay, if you kuan lang comprehend this one, students shall not be given other activities outside those because na may tendency guys nga even in my own experience no na uban gyud nga they are given tasks or activities that are beyond the competencies that have been stipulated here. So these are the expected for the more ni siya ang gina-expect sa mga learners no sa ato ang workplace or when they're or when they are in their respective nga gipang immersionan. So other than these nga mga competencies dili gina siya angay. Pero na may uban gyud nga mga supervisors gud nga mohatag sila task no that are beyond these nga mga competencies. Let's say for example, wala man diri sa competency siguro na nga pabantayon kag anak. Wala di ba diri pabantayon kag anak, sugoon kag palit sudan or sa bana diya. But regardless of that one guys, although it is stipulated here, it is indicated here that students shall not be given other activities or tasks outside sa kani nga mga competencies, but we cannot guarantee man that there are supervisors nga atagan gitag task nga beyond or wala diri sa ato ang mga competencies. Ako lang gyud i-impart sa inyo no, just comply. Ha? Ato lang gyud tumanon. Dili lang gyud ta mag say tawagan na maginahi. Ato lang gyud tumanon no. Kay total, it's only 80 hours naman ang iyong i-render nga service po. 2 weeks naman po na roughly. So, if ever gani, nagiuban nga mga supervisors nga, bagtik jud. So, abi lang kay immersion ka, pwede ra sugo-sugoon, even though beyond na sa kaning mga competencies, ato lang yung tumanon. Tiis na lang ta, tiis ganda, tiis pugi na lang kita ha. Wala na ako ipadangat sa inyo ha. I hope na sinabot na to diha. Now, we have also here the company, no? Name sa company, address, contact number, okay, an email address, and as well as their logo. So, you just have to ask for the logo. Mag-ask lang mo permission ha. Manangit sa mga, ma'am, sir, pwede may huwam, pwede may makakuan sa company nga logo is because hindi na mo i-attach sa mo ang portfolio. So, manangkid lang mo. Masugot naman na sila. Mga 100%.
Sulatan sila. Now, here we have another mga guide, mga questions, no? The activity 10. Okay, this is the first activity for the immersion proper. Ang atoang last sa atoang pre-immersion kay activity 9. So, ang first nga activity sa immersion proper would be activity 10. Ha? So, write the profile of the company nga naa ka na deploy dito. So, you have your sample. So, Jollibee is a Filipino multinational chain, blah, 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 blah. Oh. Write the profile of the company. As well as, write a description and profile of your work immersion area. Now, if this pertains to the profile of the company, unsa na iyang reputation ba na diha, unsa man na kisabay CEO ana kanus aba na nabuhat na kompanya ha kanus man na establish nga kompanya ha unsa man ang ilahang kina-offer nga services. So ibutang mo siya diha sa number 1. Sa number 2, on the other hand, you just have to describe sa environment. Environment sa imong workplace. Within sa workplace nimo or outside sa workplace nimo. Let's say for example, okay, ang environment sa sud sa inyong gina-immersionan. So sa office baron, unsa man na siya dito, it is not conducive, sir. Hugaw kay sir, daghan kayo mga katag, disorganized, anana. Pwede na niyo i-describe. But make sure you tone it down. Dili na pud ka maglain kay paminaw na. Damak kaayo ang kuan sir ay ayo yan. Tone it down lang. Euphemize as much as possible. Now, pwede po inyong i-describe ang outer nga part or outside sa inyong work immersion area. Igawas ninyo kumbaga ba. So, let's say for example no, sa taga na the outside environment or the outside area of our work immersion place kay is very spacious kumbaga and has routes no na ay mga fire exits na ay mga evacuation routes baron nga pwede nga na pa-explain. Okay, now let's go over sa activity 11. So the company's vision, mission, objectives, and core values, the VMOC, the VMOC. Now naara gini siya every company naa gini sila ani gid. This is required gid. Naa gid sila ani vision, mission, objectives, and core values, the VMOC. Pangayo lang mani naara ni siya or mostly gani naara ni sila ginapaste sa ilahang wall. Pangayo lang. Picture lang ninyo pero parang hila mo nga pwede ba picturean. Alam mo ay mo lawas suguan. Parang kid mo at all times. Now we have also the company's organizational chart na po ni CEO, kinsa ang kuana na mga stakeholders, mga workers na pwede ra po na ninyo picturean pananghid lang gyapon. Attach, pwede ra ninyo i-attach or pwede ra po ninyo drawing mo if ganahan mo drawing mo pwede ra jud kaayo. We have also the company's rules and regulations. Naaga po ni siya. Okay? I-describe ninyo siya briefly. Ang keyword is describe, not list down. See the difference sa describe o sa list down, the company's rules and regulations. I know for sure, daghan gina siya mga palisiya, mga guidelines, mga regulation, mga balaod. Instead of enumerating them, describe them or somehow summarize kung unsay kuan na sa ilahang rules and regulation ana nga company. Now, 14, the company's business flow chart. Kani siya. A business flow chart shows the steps that make up a business process along with who's responsible for each step. If you observe no sa ato nga kuan namatay ngani nga process. They are used for analyzing current processes, planning improvements. So pwede ra pud man mangayo ani sa ila for ask again permission if pwede ba siya, allowed ba siya or not. Pwede ra niyo i-draw a diagram or okay, draw a diagram na gid. Dili i-attach. Draw a diagram gid siya. Okay. Now kani tang we're down here sa daily time record. When you talk about daily ninyo siya suwatan. Now, here for the month of naiuban sa tua mostly sa tua kay February 16 ay lang onset sa deployment na po uban March 2 sa STEM. March 2 basta I don't know basta March 2 siya. Now, ang deployment would be 16, di ba? And we would end at 27 February, month of February. Now, kani siyang 1 up to 15, ay lang siya labuta. Ari lang mo mag-start sa 16 and mag-end mo sa 27. Am I understood?
Okay. I hope I am understood. So since 16 man ta mag-start sa sa atong immersion, 16 mo ibutang ni 16 mo inyong fill-inan. 16 until 27. Now the time in would be 8 a.m. until 5 a.m. Number of hours that is 6 mata. 6 number of hours. And then signature sa inyong immediate supervisor dito. Papirmahan gina ninyo dapat. Now, nakoy daghang ipadangat ani sa inyo guys. First thing, let's be honest. When recording or DTR, mag-record na sa atong DTR. Let's be honest ha. Kay na magyuban, no? Naabot dito alas 9, time in alas 8. Punto. Ayaw ayan na. Ha? Dapat be honest ta. It's because naman pag-iuban nga this number 2. Naiuban supervisors na lenient kay sila, tolerant ba kumbaga. Naiuban nga suwat tanan. Ikan di size paano ba di city suwat daan. And then permahan niya daan. Nainga na. Napoy uban nga suwat daan and then perma na siya. Ayaw, dapat each day tinagsa-tagsa. So asa ka, let's say verse 16, 8. So 5. Signature. Ayaw mo pag-una. Nagdali mo. Ayaw mo pag-una. Dapat tagsa-tagsa gina siya. One day at one record at a time, kumbaga ba. It's because during my guys, nag-experience na lenient kay mga supervisors. So I'll be very strict on this one, guys. I'll be very strict. Ako ning i-coordinate ang mga supervisors with regards sa inyong DTR. Nga dapat strictohon ni, dapat i-monitor gini siya ang DTR. Okay? I do not test me with this one ha. Pataka magkuan. It's because if mangtas mo mas mangtas ko. I've done this one multiple of times. Kani tikas ki ko ani during my OJT tikasan ki ko ani. Si Sir Luis saksi ana. Okay. He can attest ana. Unsa ko kamangta sa DTR sa una. So don't try this one on me because I know. I would know. Ha? And ako na i-coordinate ang inyong supervisor no, with regard sa monitoring sa inyong daily time record, especially sa gas, mga lucky ni kasagaran ako So just kuan lang, early warning. So kani siya good, ako ni siya i-coordinate sa inyong supervisor to monitor your in and out. Okay? It's because I have a reason for this man. It's not that I am a terror or something ha, but mas okay man gid sa ko mas panatag ko if ever stick to ko ni siya sa inyong supervisor adto. Lisod man pud good nga ako mo mag-attendance ito sa iyo kadaghan ninyo. Di ba? Daghan kay mo nya. Lahi-lahi pag mo venue. Okay? So lisod man siguro adtuon ta mo tagsa nya. Mo ano present si Kuan was absent today. Absent si kita mangan ko magdim. Absent si Jomel. Absent si Ikot. Kisa may wala diri. Lisod man saya daghan kay mo na Medellin, na DPWH, na NorthMed. So kani siya atong daily time record. It is entrusted to you. It is your responsibility to honestly record kung kanos amo ni time in o ni time out. Inyo siya responsibility. So I encourage you guys to embody good honesty good no when recording kanos amo ni in o out. Okay? Kay dili man pod pwede siguro kung ako rin magdaan ni yung titian niya adtuon ta mo tagsa sa inyong venue nya mag-attendance ko didto. Lain sad. Rogue amaw, no? So as my resort, no? Ako lang kuan ang inyong supervisor that dili siya mo perma if dili siya accurate ang time kung kanus amo ni in or ni out. Okay, it's because mapanatag man jud ko if ever stricto siya gamay dili siya ingon nga stricto nga mag terror na kay nga gamay lang kunting lang it's because mapanatag ko in the sense nga what if di man nato matagan ang panahon ba ya? What if first day pa lang sa inyong immersion nahuman na ni siya butang sa DTR. Gipirmahan na ni daan siyang supervisor. Advance ay naitabo karon. Kaya napirmahan naman man na kumpleto na. Naitabo karon naglaglaag.
tingjot eh. Simbak ko nakon wa disgrasya. Kinsa may manubag ako, di ba? So mas okay man sa ko nga part nga striktohon gamay with regard sa monitoring sa attendance. It's because mapanatag ko. It's because I know for sure nga naara mo diha sa inyuhang gyuditihan. And you are being wala mo gipasagdan ba kumbaga. Bala chichi ana. Wa mo gipasagdan. Mapanatag ko ana. Wal di man gyud tumatag-an ang panahon unless na siguro sila di Baldwin ko dili man. Mamunta kibawon si panghitabo. Okay? So, kamo on your part po, on your end, dapat you have to be responsible. Di lang gid po magkiat-kiat, and if ever kung kalas mo time in, time out, dapat accurate siya para ma-track gid og tarong, ma-monitor gid og tarong. Okay, lisod man na in case na may tabo. Sir Kenneth, asa may Sir Kenneth, asa may wala man mo kabantay ng anak. Bahala na siya diha pe. Oh. Mora ni akong ikuan sa daily time record. Actually, bugoy ko ni sa una, mas bugoy kay ko. Kaybaw na si Sir Luis ninyo unsa ko kamangtas. Dili na mugana ang kuan sa kuha. I know, I have known, I know, I would know. Basta, kibaw ko ana. Now, arita sa inyong hang activity 16 sa daily journal. Now, actually, kani incomplete ni siya. Actually, 10 siya kabok. Ako lang ni punan niya. 10 siya. Kuwang ni siya. 10 siya ka table. Kay daily man. Taga-adlaw mo mag-write og journal. So, we talk about your daily journal note, inyo mga experiences, unsa imong gibuhat na anang adlaw. You just have to, let's say for example, February 16, on the first day of your deployment, first day ninyo nga OJT ba? Immersion. So, unsa inyong gibuhat na ng adlaw? Sir, gisugo mi palimpyo CR. O nga na, unsa inyong mangipambuhat ba? Mga experience niyo na. And then sa start, obviously, it, kung sa mo nag-time in. And then, time out. And then, remarks o comments sa inyuhang. Marag ako man siguro na remarks and comments. Okay. Now, sa kaning sa nasa ko i-emphasize aniya. With regard sa inyong experience bitaw or sa inyong daily journal, as much as possible, tone it down. Tone it down or euphemize it. Especially if you have a negative experience on that particular day. Let's say for example, one day sa imuhang immersion period, no? Ikasab-an ka sa imuhang supervisor or sa imong kauban didto, knowing nga kuan wala kay sala or sa pero basta anything nga bad experience nga naglagot ka, nya ganahan ka mo vent out sa imong kalagot baron or unsa man na pinaagi sa imong daily journal, just tone it down, just euphemize it. We have to at least keep our daily journal as positive as possible. Although kibaw gid ka, kibaw pud ko so galingon nga bati mo na experience ang adlaw, bati kag natungan ng supervisor, unsa ba na laron bati kay mo da, kanang abusaran ra ka, sugo ra ka, beyond your competencies nga naka-stipulate sa ato ang portfolio. To the point nga di na nimo kaya, overloaded na kay ka, mura na kag sinugoon nito. But again, as much as possible, let us tone it down. If ever man gani gikapoy na mo dito, giabusaran na mo dito, if you want to vent out your anger, my messenger is always free. Ari lang mo sa ka chika unsay nahitabo dito. Sir, nga gikuan ba ta? Gipailo ko sa iyang anak, sir. Sir, palit ko tog sudan, sir. Layo pa jud kayo, sir. Sir, gipakumpra ko kuan. If kuan just vent out your anger sa kuha. If ever lang batik mo experience ito. Ayaw lagi sa iyong daily journal. Now, since I know nga na may uban sa inyo nga magkauban, like dili man gyud mo ingana nga usara sa usa ka venue, ubay man mo like 2 to 3, 3 to 4 ana. If ever gani in an instance nga naibati nga mahitabo, no, na mo di ganahan, ayaw lang gyud mo chika-chika when you're in your workplace. Dili mo magchika-chika. Dili mo maglibak-libak, especially girls ha. Mailhan na ba ng mata sa mga girls ay klaro kay basa kay na silang mga naong nga nasa kalagutan baron or nasa gilibak ilan ga ina. It's very obvious. It's very apparent. So if ever gani na ay mga
bati nga panghitabo didto iulit na lang as balay. Ayaw lang gid ninyo at chika-chika didto. Na, "Hoy, si ma'am ko ang bakit si sir bakit ayaw ha when you're at the workplace ayaw. Bawna na then dad-an as balay. Adto bag chika-chika nya i-messenger. Adto pa i-messenger na lang. Ha, di man ina. Kay at the end guys, sila ra ba mo evaluate? Siya ba ang supervisor sa ba mo evaluate sa inyo? Sila ba mo grade? Ganahan day mo. Gabay ka nga tag grade sa inyo ha. Hagbong mo, di ba? So just tone it down on the daily journal and then as much as possible try to avoid talking about someone when you're at the workplace. Ha, ayo. So again, we have there the signatories, imuhang kuan, and then me, and then immediate supervisor ninyo dito. Now, that's all for the immersion proper, no? Immersion proper. Until kuan siya, 16. Sa post-immersion, guys, starts sa 17, reflection. So, mana mo ani? 29, no? Mana mo ani? Mana mo sa inyong immersion. Now, sa post-immersion, tigaan mo na mong time to comply this one, no? Sa post-immersion nga mga activities. So in this part, sa activity 17, reflection, you need to revisit the highlights of your own work immersion. So at this part, you have to somehow iladlad rin unsa imong mga experience, unsa imong mga learnings, unsa imong mga insights, unsa imong mga na-develop na skills, no? Unsa na-improve sa imuha, no, during your work immersion nga journey. Inyo na siya ibutang diri. Naaba mo'y na-meet nga bagong mga friends, naaba mo'y bagong na-learn, naaba mo'y na-resolve nga mga problems, naka-cater ba mo mga clients nga nagreklamo ba ron nga anything nga na-gain ninyo throughout the experience sa inyong work immersion, you have to ladlad them here. Ladlad them here. Okay. The next one is the work immersion collage. Now, in this particular activity, kani nga segment, ari ninyo ipangbutang inyong mga pictures. This will serve as the documentation nga naagi mo ito. Dapat kan siya, ang pictures kay, dapat klaro po siya. Yeah, kanang mas preferred nako if kanang working bito nga picture. Si tawagan na may term man. Candid basta kanang amot ba kibaw mga photographer ana. Basta kanang galihok ba? Kanang murag stolen sa baya, ana kay gilok-lihok dia. Oh. Di na kanang picture ninyo ha, kanang nagpusing-pusing mo diha na nagwaki-waki mo na. Mas mo prefer ko guys if kanang picture nga gatrabaho mo, ya gipicturean mo ba? Namoy gitrabaho diha pa mga papilis nga na mga working ba nga picture nga na. Kana siya mo ibutang as documentation. Dili ka tong bag-o pag makeup niyo. Selfie na yon, may butang diri fresh. Sus, ayun na ha. Kana na magitrabaho as a documentation. Now, sa activity 19, the work immersion active artifacts. So, these are mga things, no, nga inyong nabuhat or as an output ninyo ba, that you have done within that particular workplace nga inyong ginadeployan. So, they may be mga photos, mga illustrations, or other nga mga evidences nga nagpamatuod nga namoy output, no, during your work immersion nga journey. Okay? So, pwede na po daw, certificates of award to see, pwede na po na ingana. Kani accomplishment report unsa iyong na-accomplish. Sir, kibaw na ko nang ana, sir, kibaw na ko mabuhat na. Sir, I've been given the blah blah. Basta mga accomplishment ninyo, ilista na ninyo dra. And for the last one, kaning nabulol na ko. Gidoka na ko. The completion certificate, kani siya ihatag ni sa inyo ha right after mao man ang inyong hopefully atagan mo ni sa inyong supervisor, no? Padungdungin gilang kay sa mo atong panahon bro wala gid mi tagay atong certificate man lang ay nga nakahuman mi sa among OJT. Pero I hope lang nga naa lang gini sa inyo. Pamarayag lang mo nga sir. Baka naman certificate sir ana. So attach niyo diri if ever na am gani attach niyo yung completion certificate. No? Given to you by your immediate supervisor. Now, ari ta nga part. Okay, time check, it's already 3:20. Okay, ari nga part, this will be the evaluation form
nga inyong ihatag sa inyong immediate supervisor. So kani mo ni siya yang basihan kung unsaon mo paggrado based on your performance, based on your behavior. Actually natay mga criteria diri in which mo ni iyang target ba kumbaga. So ari sa ta sa igbaw. So name ninyo, contact number, strand, partner company. Okay. Training period from February 16 to 27. Total number of hours rendered 80 hours. Okay? Now, mo ni siya ang atuang rubrics. Mo ni siya itong rubrics. So, 5 for outstanding. If wow, jud kay ka nga pagka-student. Then, and 8 for ambot. No, kasabot na ni. Kanila lang 1 needs improvement. 1 pinakagamay. Now, kani siya, these are the criteria. We have here the teamwork, communication, attendance, okay, dependability. So, there are, pila man siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ka mga criteria. Okay? So, muna ka ng benchmark kan sa ato ang mga immediate supervisor. Kung saan mo pag-judge based on teamwork. Na mo-work together ba ka, mo-contribute ba ka, if ever, mo-contribute ba ka sa imong kagrupo, if ever na amoy buhaton nga tasks together. Communication, di ba ka amang, di ba ka amang, sorry. Dili, kanang mo-open up ba ka sa imong mga ideas baron, at ibaw ba ka mo resolve og conflict, nga na. So, muna ilang basihan as, kuan, as way of evaluating kung kuan ka ba. Kana. So, no mental block na wala. Okay. So, again ha, muna siya ang inyong criteria and this will be your rubrics. So, check na niya. Diha. And then, muna siya imuhang average. Pangitaon. Ikuha na diha ang inyong average for this. Nakuha ninyo nga mga puntos per criteria, in each criteria. Okay. Now, kani sa remarks, I really appreciate if ang inyong supervisor, or ingnon ninyo inyong supervisor, that ma'am, sir, please do provide me a feedback. Because, again guys, feedback is very important. Constructive na feedback. Okay? Because that will serve as like an idea ba? Muna maghatag sa inyong idea as to which aspect pa si mo galingon na need nimo improvement. Okay, magamit gyapon na nimo siya in the near future if mag-apply gid ka sa actual field of work gid nimo. Kay manabaho na gid ka nga tinuod na true ba? Trueness. So, kindly ask for a feedback ha. Dapat constructive. Di po kumusugot nga i-remark sa inyong supervisor ya, dong, wa, jud kay ayo, di kumusugot na constructive feedback dapat. Sandwich method ba? Negative, positive, negative na kuan. So, dapat ka na ha, na siya feedback dapat. Ganahan ko na. Para makibaw sad ko, kung unsa gi behavior or performance niyo dito. If na siya feedback nga butang diya or remarks niya. Now, the company or department head, kana. Inyo na ipang kung ano mga signatories. Okay, so that is all siguro. 39. Actually, dili na siya ma-39 kay ma-compress man siya gamay. Ako ni pang fix ang mga lapses, no? Kani mga errors ng mga pages. Do not worry. This one I will be posting probably by tomorrow. Ako yun si Sir Luis. Si Sir Luis manani. Ako lang ni siya. Ipa-fix ka Sir Luis siguro. Okay? So if ever gani guys, so that ends our orientation, no? So ato ang portfolio. So if ever gani guys that you have concerns, questions, or clarification with regards to this orientation or anything or any part of what has been discussed sa ato ang orientation, do not hesitate to ask or to approach your work immersion teacher. Okay? If may pangutana, sige. Pangutana. Why problema? Okay? So if you have any questions. Okay? Now, pero with regards to asking questions, just don't feel bad if ever late me maka-reply. It's because just to give you an intel ba. Kaming tulo, no? Kami ni Ma'am Templa, ni Sir Luis o ako, we were having a review for board exam, no? Starting next week. Lagi, ugma, February 9. 9 to 12. So, mahuman niya na probably mga 9 p.m.
no? So probably mga 9 PM kapin po may maka-reply sa inyong mga queries or inquiries if ever naa. So medyo malit-lit siya gamay. Pero rest assured we will reply sa inyo ha. No? Para klaro ang tanan, para inig-deploy na wala nay magsig pangutana, wala nay magnganga bahala unsaon dayto sir, unsa dayto imong panulti. Ha? Again, if ever na may questions, just chat. Okay? And as for me, kay dili ba ako ma-messagean directly. I-ads ako before mo message kay dili lang ako ma-receive. Ha? So again, let me recap. So this one, the work immersion portfolio, importante gyud nga ma-print ninyo. Ha? So the deadline for the hard copy, no, na gi-print ninyo would be February 13. Mark the date, it's because duha na siya inyong angay numduman na. February 13, work ethics seminar, Sir Ngoho. And then, after sa seminar, submission of the hard copy of the overall portfolio para ma-check na ko if kompleto ba. And then, ang pre-immersion nga mga activities, dapat mahuman siya still February 13 kaya ako na siyang kwaon. Mabili na ko si immersion proper o si post immersion nga mga phases to be answered during or throughout the work immersion nga journey ninyo or period. Okay? For the grading, no, akong balikon, the first quarter shall be based upon the completion of the activities sa silid as well as the collated activities on the pre-immersion phase ninyo na part sa portfolio. Okay, kato siya. Then for the second quarter, ang inyuhang immersion proper o ang post-immersion proper nga mga activities as well as the evaluation given to you by your immediate supervisor sa inyuhang gina-auditihan. Okay, I hope klaro na siya guys. So if you have questions, just chat or just message your work immersion. Okay, so ari lang stop ang atoang panag-uban for this orientation. I will be uploading this one sa YouTube. Okay, probably tomorrow gyapon. I will be uploading this one tomorrow. We'll be updating you sa GC na to, guys. Bantay sa GC na to. Mag-update ko kung ganas ana ko na i-post or na-post na ba ni. And again sa attendance, comment your name section no sa comment box or comment section no. And then take a screenshot nga napamatuod nga ni-tan-aw mo sa atoang orientation and then post that one sa atoang silid. Importante nga humno ninyong tan-aw para dili magnganga. Para ang uban kay kuan ba? Nay alamag ba? Kasi batang yamog ba magkuan kung si buhaton. Ha, dapat humno ninyo. So again, that ends our orientation, guys. So it's already 3:29. Okay, the duration of this one is 1 hour and 23 minutes. Okay, thank you so much and bye.